I think you spoke so much about me. I don't know. Thank you very much. I'll speak in English, but little bit whenever I have some words, I'll also speak in Malayalam wherever possible. First of all, I would like to thank the organizer of the second Malabar Educational Conference for inviting me to be part of the lead session to speak about the contribution of private remittances on education in Malabar. And I always used to tell people, if we close our eyes and assume nothing happened to Kerala on migration, what would have happened to Kerala? Probably there would have been starvation deaths in Kerala, and so much maybe in Malabar. Migration is an important component of Malabar society. This is the lifeline for many families across 3 generations now. Because when I went to do a study in Calicut, someone told me my grandfather was in the Gulf, my father was in the Gulf, I am leaving sir now. So you have 3 generations of migrants going to Gulf. I think this is something very important. I will come to that after some time, but I just wanted to give you some background on Malabar. I think people who are in Malabar have to do lot of work on Malabar. As I see it, there is not a good statistics on Malabar. We may have statistics by districts, Trivandrum to Kasaragod, but we don't get like the before 1951 we have Travancore, Cochin, Malabar, those type of database. I don't think people are looking at it. I think this is very important. Especially I see lot of young people sitting in the front and back. Please do some work on understanding the economy, society of Malabar with Travancore, Cochin. That is, you have to continue to look at it pre-Kerala level. Malabar, Trivandrum and Madras Presidency, you can look at those type of comparison. You can see that how much Malabar has improved from 1956 to say 2024. I think we need at least several PhD theses on that. Looking 50 years on Malabar. Role of migration in Malabar. I have not seen some great studies on that. Some type of documenting basic facts about Malabar. This is very important in many contexts, because sometimes when I talk to people, Malabar means, they say Yam is Malabar, they say Malabar means also Muslims, Yam equal to Yam, which is not true. You have more Muslims compared to the Travancore, Cochin, but it is not completely 100% not Muslims. But people believe, oh, Malabar, okay, Muslims. I think you have to disaggregate the data on Muslims and other groups in Malabar. Is the Malabar Muslims are even equal to the other Malabar people in the same city? I think you have to look at it. What is the title clearly says, equality in Malabar itself among Malabar different groups. I think there is lot of work can be done. I think I would like that Malabar Educational Group, you need several Malabar groups to work on that. I also would like to say that at this time that even I will be very pleased if the Malabar Educational Society want to sign an MOU with our institute called the International Institute of Migration Development. We have signed with the MG University recently. If you want to take up some research, send some scholars to study and understand the society, we will be very pleased to help you. If some of them are interested, we can also do that. Maybe some other time. Let me go back to 1951. I don't know how many of you sitting here were born prior to 1951, because I was born in 1959. I think I can see. How many of you are sitting here born before 1951? Nobody? How many of you are here who were born after Kerala became an independent state, 1956?
1, 2, 3, yeah. Very few people who were here sitting, who were born prior to 1956 when Kerala became an Kerala state based on language or coconut, whatever you call them. 1956 November 1, Kerala became an independent state. And that is from different group of people. In 1956, 1951, we had some data. I just wanted you people to think and, think that. I think you can think this for next 2 decades, what I'm going to give you the number. In 1951, census says the literacy rate, we are talking about education. The literacy rate in Malabar was only 30%. We are not talking about 2024. Everybody goes to school. In Malabar, it is only 31%, whereas Tiruvangur, Cochin, it is close to 50%. That means 1 out of 3 Malabaris can read and write. Forget about how many completed SSLC, how many completed graduate, we are not talking. Just read and write, 1 out of 3. Whereas in Tiruvangur, Cochin, 1 out of 2. So we started with unequal terms in 1951 on education, which we are discussing today. And if you look at the women education in Malabar, in 1951, only 1 out of 5 women can read and write. 1 out of 5 women in Malabar can read and write. But today in this room, I see more women here than men. Of course, close to 70 years have passed. So you have achieved many things now, but you have to look at the history. What of the Professor Prof. Vice Chancellor was a historical man. History and look at the facts. What made Malabaris now with 100% literacy rate or 100% enrollment? I think I'll come to that. This is something I wanted you people to think on that. Why Tiruvangur was good? People say they had missionaries. They got several groups. And they were interested in education compared to Malabar. Malabar was business and army related things. In fact, I remember I was talking to one of the person in Dubai several years back. I said, why these Malabar people are less in the government sector? Why the Muslims are not even, there's a reservation comes in. I remember there was a reservation was there in Kerala University. Professor post, reserved for Muslim with PhD in demography. Nobody was there. Only one fellow, I helped him to do PhD in demography in Kerala University, a Muslim boy. After PhD, now he is in America. I told him, can you come here? No, sir. Lot of politics, I don't want to come. And that post was re-advertised to another group. Why these people you are not interested in the government employment? Why you are not interested in employment? You know, one person told me, I was surprised, one businessman told me, I don't want to name him, because of course he's a big man now in Kerala. He said, sir, you are working as a professor in Center for Development Studies. You get salary only one day. Some of you sitting here who are a regular assistant professor, you get a salary on 1st February or 1st December. I get salary 24/7. Every day I play with income. Sir, which is best? I said, sorry. What you are doing is best. Business minding. So education is not, you should know how to count money. You should know the difference between 200 rupee note and 500 rupee note. That's enough. Because you are not going to teach any students. You are on business. There are big business people from Kerala now, including Muslims. They are not postgraduates. They are not even graduates. They are all maybe 10th standard fail and 8th standard fail. So I think that is also there in there. So this is the reason why that this Tiruvangur, Cochin was top things, and also the Christian predominance. If you look at, Pathanamthitta, Kottayam, it's like a Christian belt. When you come to Malappuram, it's a Muslim belt. That's why the politician always put a candidate depend upon the caste and religion. They are very clever fellows. They will not put, oh, this is a Nair area, let us put a Nair candidate. Oh, this is a Mappala Muslims, let us put a Mappala candidate. They will work against each other. There will be one from LDF, one from UDF, but all will be like this. This area is belong to Syrian Christians, let us put this fellow.
Politics also important in Kerala's education system, which I will come little bit later. So, Malabar was lacking behind education in 1951. Tiruvangur was ahead, but then both were combined together called Kerala, unfortunately. And Tiruvangur people were worried, our average is coming down in every indicators. You take education, you take employment, anything you do, these Malabaris are bringing down. It's like in the class, you have two students, one get 80 marks, one get 20 marks. What is the average? 35. The 80-mark fellow will curse him. Why this fellow in my class? Because of that, the average comes down. Kerala average comes down in almost 80 indicator in 1956 because of, not you people, because of Malabar. Malabar adding to Tiruvangur Cochin became Kerala. The Kerala average were coming down in many indicators because backward you are putting together. And they were unhappy why the Malabar was added to Kerala. But today, they are very happy because Malabar has more money than Tiruvangur Cochin today. 60 years back they were worried why these people were with us. Now they are telling, thank God they are with us, they have more money. More money comes to Malabar today in remittances than Tiruvangur Cochin. But it took 60 years for them to realize what are the reasons. I think this is something I wanted you people to think. Now there are two ways. I think you are all looking at education. I think you will have a lecture by the differentials in the whole day. I just wanted to make a theory for you. Tiruvangur Cochin people benefited by education. Malabar, the story is very different. Tiruvangur Cochin people were benefited by education. How do they benefit? Some of you, if you can go and look at the railway timetable of 1956, you all know railways. You go and look at a railway timetable of 1956 in the archives. I don't know, any one of you have seen the 1956 railway timetable. It will be like a booklet. Railway timetable, Indian Railways. There were 4 trains were famous in Kerala. Only 4 trains. And the train still runs. Of course, there are more trains now to Kerala, including Vande Bharat, which I came yesterday. What were the 4 trains famous in 1960s? Trivandrum, Mumbai, Trivandrum, Delhi, Trivandrum, Chennai, Trivandrum, Bangalore. Today, the Prime Minister talk about smart cities, but the Malayalis understood where are the smart cities. Bangalore, Chennai, Delhi, Mumbai, they were moving by the train. The train will leave Trivandrum, almost half full. Kollam, Alappuzha, my God. Kottayam, the train is full. When they cross Ernakulam, the train will go through Calicut. Nobody will either get in or get out. Because the whole country was looking for English-speaking people. In 1965, if you go to any company in Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, the stenographer will be a Malayali. He will be a Malayali from Tiruvangur. Most likely he will be a Syrian Christian. Most likely, not Nayars. This is the education benefited them. The money was coming from Mumbai to Trivandrum. The money was coming from Delhi to Trivandrum. That's why Kerala was called money order economy. I don't know how many young boys and girls sitting here have seen the money order form. There will be a form, white form. People will send the money. They will write, how are you? I am sending you 500 rupees. Now everybody talking about Google Pay. When I go someplace, sir, I want to give you some money. Can you give Google Pay? I said, I don't have Google Pay. Sir, you have PhonePe? I don't have. But that time it is called money order economy. Tiruvangur was benefited by money order economy. That means somebody sends 100 rupees from Mumbai, it will come to Trivandrum only 100 rupees.
no change. 5 rupees, that postman will say, after giving 100 rupees, he will look at you, you want 5 rupees? Okay. You will get 95 rupees, sometimes 10 rupees. Money order economy. Thiruvangur Kochir people benefited by money order economy, and then they accelerated their this education. That led to human development. But the Malabar people, the story is entirely different. They were not educated. They started something called international migration. Thiruvangur people started internal migration. Malabar people started international migration. They are all, we call them unskilled workers. They all went to Mumbai, not to work in Mumbai. They take a flight from Mumbai to Kuwait because there was no flight. Till I came to Kerala. When we talk about infrastructure, Malabar, very bad. Educational infrastructure. Any infrastructure you do analysis or research, Malabar will be lacking behind in Thiruvangur Cochin. But you have to put facts. You have to talk about evidence-based. Today people talk, because I am not a politician, I cannot talk, I will do this, I will do this. Evidence-based. When I came to Trivandrum in 1987, there was only one airport. Only Trivandrum airport. Where is the second airport came? Not in Malabar. Second airport came in where? Kochi. Then came Calicut. Then came Kannur. Remember how much time now you have equally 2 airports. Airports mean migration. North Kerala people were going to Gulf more than the South Kerala. But somebody want to come and take a flight to Trivandrum, Kochi, you have to go there. Now you walk here, you have an airport. How you people were overall infrastructure. Airport. I'm just giving an example for you, airport. Many of you have worked in the Gulf. You may know that you had get down in, sometimes some people even get down in Chennai and come. I have seen people, Chennai, they coming to here. And then some people went to Coimbatore and coming to Palakkad. Like that, you see, the infrastructure was very weak. Still you are growing. And when you started moving, when the Thiruvangur Cochin people given 100 rupees they sent from Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, the wife or the mother or the father will get same 100 rupees. But you people, Malabar, they were sending 100 dirham here from Dubai. When it come to Malappuram in Tirur, it is not 100. How much it will be? If dirham is 10 rupees, that you send 100, your wife get. That is why you have changed the name of the Kerala into money order to remittance economy. You have completely changed. Money order, venda. அது 100 அனுப்பியா 100 கிட்ட இவிட அப்படி இல்லை 100 அனுப்பியா இவிட எத்தனை கிட்டும்? Malabar people were uneducated, but they were clever. They didn't go to Mumbai. They went to Dubai. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് അവർ കിളമ്പിയത്. You are the innovators in the Gulf. I went to a place in Abu Dhabi. One man came to me, sir, I am from Kuilandi. I said, Kuilandi is in India or somewhere? I asked him. Sir, Kuilandi is in Kerala, sir. Where are you from? I said, no, I go no Kerala, but Kuilandi na kettilla sir ennu paranje. He said, I am Kuilandi. He is Kuilandi. He is Kuilandi. He oru 25 aalkare anta kaamichu Kuilandi. Are ningal Kuilandi ivide vannu ennu cheyano? Sare nammal valiya business aano. Kuilandi. I never heard this name. Kuilandis. I don't know any Kuilandis here. I have no idea. Kuilandis also might be there. You people revolutionized the migration. This fellow, after doing graduate, post-graduate, he will send 10,000 rupees to the house. നിങ്ങൾ 3ാം ക്ലാസ് പാസ്സാണ് ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് 40,000 രൂപ വീട്ടിൽ അനുപ്പി കണ്ട അവർ നിങ്ങളെല്ലാം മണ്ടന്മാർ വെച്ചാൽ മണ്ടന്മാരല്ല നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരല്ല ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ മണ്ടനല്ല തിരുവാങ്കൂർ കൊച്ചിൻകാരൻ അവർ നോക്കി അയ്യേ ഇവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാണോ
നമ്മൾ 10,000 അനുപ്പിട്ടിരുന്നത്, ഇവർ 50,000 80,000. ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ മുംബൈ 40,000. അവിടെ 3ാം ക്ലാസ് പേരാൾ കിട്ടുന്നത് 2 ലക്ഷം രൂപ. അയ്യേ, ഇപ്പോൾ തിരുവാങ്ങൂർ കൊച്ചിൻ്റെ ആൾക്ക് വേണ്ടി പേടിച്ചു പോയി. അയ്യോ മലബാർ, അയ്യോ പഴയ മലബാർ അല്ല ഇത്, 56 മലബാർ അല്ല ഇപ്പോൾ, 2024 മലബാർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഴയ മലബാറി അല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റിയലൈസ് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. നിങ്ങൾ ഉടനെ അവരെന്നെ ചെയ്ത് തിരുവാങ്ങൂർ കൊച്ചിന് നമ്മൾ ഗൾഫ് പോകണ്ട, ഗൾഫിൽ പോന്നാൽ 100 തിരുകാൻ അനുപ്പിന അവിടെ ഗൾഫ് തിരുകാൻ വന്ന് ഒരു തിരുകാൻ 20 രൂപയാണ്. നമ്മൾ ഇനി അമേരിക്ക പോവാം, അവിടെ $100 അനുപ്പിന 60 നിങ്ങളുടേതാണ് പഠിച്ചത് തിരുവാങ്ങൂർ ആൾക്കാർ. നിങ്ങൾ പോയ ഇടത്തുலாம் 20, ഖത്താർ 25, സൗദി റിയ, അവർ പോയി യൂറോപ്പ് യൂറോ 80, ലണ്ടൻ 100. അമ്മോ അയ്യോ, അവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളോട്. നീ ഗൾഫ് പോയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാം? അമേരിക്ക പോവാം. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റാൾക്കാർക്ക് വെളിയെ പോകുന്നതുക്ക്. അവർ പഠിച്ച് അപ്പം പറയും, ഇവിടെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് എത്ര അനുപ്പിയാണോ ദുബായിൽ? ഇവിടെ ആളുടെ ചോദിക്കാം, മലബാറിലെ പറ്റി ചോദിക്കാം, ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ ഉണ്ട് ദുബായിൽ, എത്ര അനുപ്പിയാണോ? മാസം 50,000. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വെളിയെ ഉണ്ട്. പത്തനംതിട്ട കുട്ടി പറയാം, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എത്ര അനുപ്പിയാണോ? 3 ലക്ഷം. അയ്യോ, അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇപ്പം ചെയ്യണം. മലബാറിലുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ അമേരിക്ക പോകാൻ പോയാണോ? നൗ നിങ്ങളും തുടങ്ങി. ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് മലബാർ. അവിടെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ വേലയ്ക്ക് പോയി, ഇവിടെ പഠിക്കാതെ ആൾക്കാർ വേലയ്ക്ക് പോയിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ ദേ വർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇന്നിവിടെ ഒക്കെ പിള്ളേർ എല്ലാവരും മെനി ഓഫ് ദം ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മണി കെയിം ഫ്രം ഗൾഫ്. മണി കെയിം ഫ്രം ഗൾഫ്. തിരുവാങ്കൂറിൽ അവർ പഠിച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അത്? I met a man in 2002 in a worker camp called Alcoch. Indian ambassador told me don't go to worker camp because you came with a white passport. അവിടെ പോയെങ്കിൽ സാർ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാനക്കേട് ഇന്ത്യക്ക്. ഞാൻ അവിടെ പോയി. I met one Muslim. ചോദിച്ച്, സാറേ എത്ര ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? സാറേ പറഞ്ഞു ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ് ഫെയിലിന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ് ഫെയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫെയിലിന് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 10 ഫെയിൽ BA അരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ആ പുള്ളിയുടെ 2ാം ക്ലാസ് ഫെയിലിനായിട്ട് സ്ട്രോങ്ങാണ് പറയാണ്. 2ാം ക്ലാസ് ഫെയിൽ സാറേ, 2ാം ക്ലാസ് മേലെ പോയില്ല സ്കൂൾക്ക്, അവിടെ തന്നെ ഫെയിലിന് കൊണ്ടല്ലോ. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഫെയിൽ ആക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പം. 1, 2, 3, 4, 5, 10 വരെയ്ക്ക് ഫെയിലേ ഇല്ലല്ലോ. പുള്ളി സ്ട്രോങ്ങാണ് സാർ, 2ാം ക്ലാസ് ഫെയിലെന്ന് പറഞ്ഞ്. വെരി ഗുഡ്. വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ? സാറേ ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കമ്പനി. 2ാം ക്ലാസ് ഫെയിൽ. ശമ്പളം എത്ര പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഇട്ടിച്ചു പോയി. സാറേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിൽക്കട്ടെ സാറേ, he was earning 2 times more than I was earning in CDS after completing PhD. ഞാൻ നെറ്റിപ്പോയി. അയ്യോ, ഞാനും സാറെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ സാറേ, കുറച്ച് നാளைക്ക് 10 ദിവസം എനിക്കൊരു പൈസ കിട്ടുമോ? പുള്ളി എന്നെ നോക്കിയാണ്, ഞാൻ പുള്ളി നോക്കിയാണ്. അയ്യോ 2ാം ക്ലാസ് ഫെയിൽ. ഞാൻ 10 പാസ് 12 പാസ് BA കളിച്ച് MA കളിച്ച് PhD കളിച്ച് എക്സാം എഴുതി നീറ്റ് കൂട്ടു എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ശമ്പളം കേരളത്തിലെ പുള്ളി 3. അയ്യോ, മലബാർ ചിക്കൻ അല്ല ഇത് കേട്ടാ, ഇത് മലബാറാണ്, ആക്ച്വൽ മലബാർ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് സാറേ? പറഞ്ഞ് 2 പിള്ളേരെ ഉണ്ട് സാറേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ മുസ്ലിംസ് എല്ലാം 8, 9 പറയാണമല്ലോ, ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഫെർട്ടിലിറ്റിന്ന് പറയാണമല്ലോ. സാറേ അത് ഒരു വട്ടാണ് സാറേ, എങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടാ, പഠിച്ച 2ാം ക്ലാസ്സാണോ, എങ്ങൾക്ക് അറിയാം. 2 കുട്ടി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂത്ത മകൻ ചെയ്യണോ? സാറേ മകൻ ആസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കുകയാണോ? മകൻ ആസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മകൻ ആസ്ട്രേലിയക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടാ സാറേ. അതാണ് ഇന്ന് പുള്ളി കുറിച്ച് ആ ടിക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്ക പിള്ളേർ ചൊത്തയും വിത്തിട്ട് ആസ്ട്രേലിയ പോയാണ്. നോക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റഡീസിൽ? വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ടു കേരള എക്കോണമി. ബട്ട് മലബാർ ഇറ്റ് ഈസ് the highest number of migrants is from Malabar. I remember one of the meeting I told one of the chief minister, sir, the highest number of migrants in Kerala is Kannur. Then the chief minister asked me, Kannur number 1 ana? Paraji Kannur number 1.
I should do something for Kannur. സാറേ കണ്ണൂരിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. ഞാൻ പറഞ്ഞാണോ കണ്ണൂർ നമ്പർ 1 there should be a കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്. ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ 1 ഇല്ല. I have number. I can talk to anyone. I don't care about politics, left or right. I don't care because migration is still a politics. Money is politics. Numbers. Today you have 2 airports due to migration, not because of that. Now, if you നിങ്ങൾ ബോംബെ പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ എയർപോർട്ട് വേണം അവരില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം നോക്ക് 2 മണിക്ക് പോയി കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ പോയി നോക്ക് 2 മണിക്ക് രാത്രി. Etihad flight will come, Gulf Air will come, Emirates will come. I met the Emirates chairman in Dubai. I asked him, you are going to buy Airbus 380. 380 means ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിൽ 600 ആൾക്കാർ വരാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് അറിഞ്ഞു. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ 200 ആൾക്കാർ ഫ്ലൈറ്റാണ്. 30 സീറ്റ് 6 180 250 എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് 200 ഇതാണോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദുബായിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ 550 ആൾക്കാർ ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിൽ. ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം? ആ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ടോപ്പ് പേഴ്സണായി ആസ്റ്റിം സാർ എവിടെ പോകും നിങ്ങൾ? ഒരിടത്തും എല്ലാം കാലിക്കറ്റേ പോവും. 3 ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇറക്കും സാറേ. കാലിക്കറ്റും കണ്ണൂരങ്ങൾക്ക് മതി. Our Emirates buying Air India 388, they understood the Malabaris, but Malabaris ഒന്നുമില്ല. They understood they are buying Airbus 380 so that they can come one flight 600 people. കണ്ട അവരുടെ പുത്തിയേക്കാണ്. This is the reality of the Malabar. അപ്പം നിങ്ങളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണോ, നിങ്ങളത് പഠിക്കണം. 1-2 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം. 2ാவது കാര്യം 51 കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. 1951 മലബാർ വാസ് ബിഗൈൻഡ് തിരുവാങ്കൂർ കൊച്ചിൻ. I will read you one sentence from one of the report. 2001 Malabar Muslims literacy rate is 93.7%, equal to 94% of the Kerala. 2011 സെൻസസ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടില്ല. 81 I was looking at, I came to Thirur for I think the Muslim League meeting. I came one meeting, I think it was by, I don't know, somebody called Tangal or somebody was there. One old man was sitting there and I was asked to talk about migration. I said migration means money sare, വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം പൈസ അല്ലോ. വേറെ ഏതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായി പോയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ. I came there. അപ്പോൾ I thought I should talk something about Muslims there because Muslim League അല്ലോ, നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. മുസ്ലിം ലീഗ് ഇവിടെ പവർഫുൾ ഗ്രൂപ്പാണ്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. They can buy even MLAs now, that's okay. 81 I look at the data. Muslim literacy rate is only 21.25. Muslim literacy rate in Kerala is only 21.25. Schedule caste 51.5. Scheduled tribe 31.7. So I told these people who were in the dayas, Sare, ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ പൈസ പറയണം, പ്ലീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സാറുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് SC/ST ഇവിടെ മോശമാർക്കാണ് സാറേ. In 1988 or 89 I told, 81 I came, I look at the data because I never talk without data. Nobody can question me because Muslim literacy rate was lower than scheduled caste and scheduled tribes. അപ്പോൾ ആ വയസ്സാன അപ്പൂപ്പൻ, തങ്കൽ നിൽക്കാം, വയസ്സാന അപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാർ എന്നെ തനിயாக കൊണ്ടുപോയി, സാറ് ഇതുപോലെ സാറ് എങ്ങളുടെ യാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാറേ. സാറ് ഡയറക്റ്റാக പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ SC/ST മോശം സാറ് ഈ പബ്ലിക്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വസലാക്കിയല്ല സാറേ. സാറേ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. I came back, there is a പെരുമ്പുലാവ്, there is a big hospital, അൻസാർ ഹോസ്പിറ്റൽ, അൻസാർ കൂൾ. പുള്ളി പറഞ്ഞ് സാറ് എനിക്ക് അതുവരെയൊക്കെ എങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല സാറേ. ബിസിനസ് പണിയാണ്, പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാണ്, ആ പൈസവ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. സാറ് പറഞ്ഞ് സാറ് SC/ST മോശമാണ് സാറേ. ഇല്ല സാറേ, സാർ യു കമ്പയർ വിത്ത് SC/ST. I am not comparing with you people. Literacy rate you are lower than them.
in 1981. Sir, this data, this data, it's a census data. Read and write. You know, today I am going to read the literacy rate for Muslims and SC/ST. Muslims are 94%. Scheduled caste 88.77. And scheduled tribe 75. You have overtaken everybody, now you have come to 100. Not only you are enrolling school, your children are going to Australia. I go see Australia, there are Malabaris there. They are taking 20 lakhs loan. Bank learning போகும்போதே பாருங்க மேனேஜர் சார் வாரு சார் மகளுக்கு படிக்க லோன் வேணும் வா 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 அண்ணு போ போ போன்னு பறஞ்ச ஆள்கார் பேங்க்ஸ் இன்னும் வா 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 பைசா அண்ணு பேங்க்ல நீங்களே கேட்டுல 5 ரூபா கொண்டு வருவான் நீங்கள் அக்கௌண்ட் கொண்டு போகும்போது 5 ரூபா கொண்டு போய்ங்க அப்படியே பேங்க்ல நீங்களை கேட்டுமோ இப்போ நீங்கள் வரும்போதே மேனேஜர் எந்திரிச்சு வரோம் சாருக்கு என்ன வேணும் சாரே மேனேஜர் எந்திரிச்சு അവിടെ നിന്ന് ஓடி வரோம் கண்ணாடிக்குள்ள இருந்து அண்ணு நீங்கள் வெளியே நின்று மேனேஜர் காணணும் இரு அண்ணு பறஞ்ச காலம் மாறி மலபாரில் നിങ്ങൾ உள்ளே போய உடனே மேனேஜர் അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരും സാർ ഇവിടെ 100 അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം സാർ മകൾ പഠിക്കാൻ വെളിയിൽ പോയണം സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ ഉണ്ട് സാറേ 30 ലക്ഷം താ സാറേ സാർക്ക് ഈ പിള്ളേരെല്ലാം ലോൺ എടുത്തിട്ട് പോയാണ് എവിടെ ഇருந்து മലബാറിലിருந்து അண்ணு 3ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ട് മേഡ് മോർ സാലറി ദാൻ മൈ സാലറി ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പോവുകയാണ് ഇതാണ് മലബാർ ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു മൈഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവുന്നതൊക്കെ 2 കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ SC/STയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോശമാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബിസിനസ് നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് യു ഇമാജിൻ ഫ്രം 1981 to 2001 ഗോ ബൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് മലപ്പുറം കാലിക്കറ്റ് നോക്ക് പോയി നിങ്ങൾ പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയതെല്ലാം ആഫ്റ്റർ 81 people who are now chairman of many organizations of the many Muslim trust and Muslim schools, they are all 8th standard fail. 8ാം ക്ലാസ് ഫെയിൽ ആണോ അവരവിടെ നടത്തുന്ന കോഴ്സ് MA in data analytics അവർക്കൊണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാ MAക്ക് എക്സ്പെൻസിന് അറിഞ്ഞൂടാ ആൾക്കാരാണോ because they also started investing in education and hospitals. ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അറിയാമോ you know KIMS it is managed by Muslims. Muslim investment is coming to education and health, and Malabar is not only investing in Malabar, we are also investing in Thiruvangur Cochin. That is because of the infrastructure. Our airport undu ipo ivuditha mari varayano. So I think the migration is changing the landscape of Kerala. And I just want to close the discussion because the time is running. I have one more speaker. Because when you get hungry, you get angry also. Why this fellow is speaking? Because you are getting hungry, no? So I will speak before really gets hungry so that he can get the pain, not me. Kerala is changing demographically. Adu yaarku arinjuda. Nobody knows, including Malabaris and Thiruvangur Cochin. When I came to Kerala 40 years back, Thiruvangur had demographic dividend. Thiruvangur Cochin had demographic dividend. Today Narendra Modi is talking about India's demographic dividend. They are talking about India's demographic dividend. That's why when Modi took over as a chief minister, not chief minister, as a prime minister, he was denied visa to go to US. So when he became the prime minister, first he said, I want to go to America. Poilalo, avarku visa kittillalo, avada odi poi. He said, India is important for 3D. What is the 3D? Demography is with us. D. Democracy, we don't know. But he said, democracy and demand. ഇവിടെ 140 മില്യൺ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര ചിക്കൻ നമുക്ക് വേണം ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് ഡെമോക്രസി ഡിമാൻഡ് പുള്ളി അവിടെ പറഞ്ഞാണോ But Thiruvangur Cochin has a demographic dividend in 1980s, 90s. Now it is dead. Thiruvangur Cochin is almost dead. In Thiruvangur Cochin, you have more grandparents than grandchildren. ആ സ്ഥിതിനെ എത്തിയിട്ടില്ല മലബാറിൽ
They have more grandparents than grandchildren. അപ്പൂപ്പനും ഉണ്ട്, അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ട്, 4 പേരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൊച്ചു ചെറുമകൾ ഒരേ ആളുണ്ട് സാറേ. അയ്യോ ഒന്നും കിട്ടില്ല സാറേ. അവിടെ അടിയാണോ? ഇവിടെ കുട്ടികളില്ല. മലബാറിൽ ആ സ്ഥിതി ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു 10-20 കൊല്ലത്തിലാവും നിങ്ങൾ അതിലെത്താം. അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുമല്ലോ. അവിടെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഓർമ്മ നിങ്ങൾ അയ്യോ എറണാകുളം കൊള്ളാമല്ലോ, അയ്യോ ആലപ്പുഴ കൊള്ളാമല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. Malabar, now you have the demographic dividend. Unfortunately, the governments, they have no idea. That is why when I went to a college in Thiruvangur, Cochin, I went to a class, MSc Chemistry, 3 students, second year. First year, 1 student. Next year, closed. Sir, we are closing MSc Chemistry, MSc Physics next year. And we may close even MA Economics, sir. The principal is very proudly talking. I met an economics department, head of department in one of the college. I don't want to name the college because you may know immediately. I was talking with the head of the department. I have signed a MOU. I asked the head of the department during lunchtime, how many children you have, madam? She said, I have only 1 daughter. Very good. 1 child family. Very good. I said, where is your daughter studying? Sir, she is studying in Christ in Bangalore. I said, what subject? Economics. I said, you are head of the economics department. Why is she studying? Sir, ഇവിടെ കൊള്ളില്ല സാറേ. ഇവിടെ ഭയങ്കര മോശം സാറേ. ഉളപ്പാണ്. ഉളപ്പത് ഇവരാണ്. ഈ head of the department is telling college is bad. I am sending my daughter to Christ. I am sending my daughter to MCC, St. Stephen's. നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. The head of the department is telling in a college, സാറേ ഇവിടെ ഒന്നും കൊള്ളില്ല സാറേ. പൈസ മാസം മാസം മേടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ കോളേജിലുണ്ട്. പിള്ളേർ പോകുമോ അവിടെ? പോയി നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ അസംബ്ലിയിൽ എത്ര MLA ഉണ്ട്? എത്ര MLA ഉണ്ട് നമ്മളെ അസംബ്ലിയിൽ? 140. അവരുടെ പിള്ളേരെല്ലാം അവിടെ ഒന്നും അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. എവിടെ പഠിച്ചെന്നറിയാമോ உங்களுக்கு? എവിടെ പഠിച്ചെന്നറിയാമോ? പോയി നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര MPs ഉണ്ട്? 500. പോയി നോക്ക്. അവരുടെ പിള്ളേർ എവിടെ പഠിക്കാനോ? എല്ലാം വെളിയാണോ? കൊള്ളില്ല. I asked one MLA, whenever you are not well, you are not going to the government hospital, you are going to private hospital. സാറേ കൊള്ളില്ല സാറേ അവിടെ. ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊള്ളില്ല, എൻ്റെ കോളേജ് കൊള്ളില്ല. who will stay here? Earlier, Sashi Tharoor will say, my son is studying in Dubai. ഇന്ന് നിങ്ങൾ, where is your son studying? America. അയ്യേ, MLA ആവണ്ട നിങ്ങൾ. പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ MLA പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. You are sending your children abroad. Last year മാത്രം കേരളത്തിലിருந்து ഒരു സ്റ്റോക്ക് 2.5 lakhs people are went to study abroad. 2.5 ലക്ഷം മലയാളി പിള്ളേർ ഇവിടെ പഠിക്ക പിള്ളേർ വെളിയെ പഠിക്കുകയാണ്. 1.5 ലക്ഷം മലയാളി പിള്ളേർ ഇവിടെ പഠിക്ക പിള്ളേർ ബോംബെയിലെയും ഡൽഹിയിലെയും ചെന്നൈയിലെയും അവിടെ കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കെല്ലാം. എല്ലാം വെളിയെ പഠിക്കാൻ പോയാണ്. 50,000 കോടി കേരളത്തിലിருந்து വെളിയെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫീസ്. I talked to one university in UK and Canada. The university vice chancellor told me, sir, 60% of the salaries for my faculty member comes from India. ഈ പിള്ളേരോട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്കിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടച്ചുപൊട്ടു സാറേ. എവിടെ പറയാനോ? UK-യിൽ. ഇവിടെ കോളേജ് അടച്ചുപൊട്ടുകയാണ്. We have to think. Not think very seriously. For that you need evidence. I want this education conference to create evidences. Kerala is good. Because when you open the Kerala government website, it says Kerala God's own country. God's own country? I met a laborer in Dubai. I asked him, when I opened the Kerala website, it says Kerala God's own country. You don't want to live in God's own country? Why you are going to America, Canada, Australia, Qatar? He told me, God has migrated to Gulf. He is not in Kerala, sir. Very sorry to say that. And I wrote an article, I put the quotation, God has migrated from Kerala. And somebody told me, sir, it's a very good quotation, sir.
ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടൈറ്റിൽ, ഗോഡ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഗൾഫ്. സാറേ ഇത് എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച്? സാറേ ഞാനല്ല സാറേ, ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു മലയാളിയാണ് സാറേ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥിതി. അവൻ മുന്തി പോയി സാറേ, കടവുൾ അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു മാൻ ടോൾഡ് മീ, സാർ ഗാഡ് ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് കേരള ലോങ് ടൈം ബാക്ക്, ബട്ട് ഹി ലെഫ്റ്റ് സം മണി ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ടെമ്പിൾ സാർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മറിച്ച് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് പോകുമല്ലോ. എൻ്റെ അച്ഛൻ വഴിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വീട് കിട്ടി, എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഡി ഉണ്ടായത് പൊട്ടിന് പോയി, ഒരു 3 ലക്ഷം കിട്ടി സാറേ. അതുപോലെ പുള്ളി പോയി, ഗാഡ് ഹാസ് ഗാൺ. കുറച്ച് പൈസ ഇവിടെ, ഗോൾഡ് ജുവൽസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആളിവിടെ അല്ല, ആൾ അണ്ണേ സ്ഥലം വിട്ട് സാറേ. അവനാണ് ഫസ്റ്റിൽ പോയത്, ഞങ്ങൾ അവനെ ഫോളോ ചെയ്താണ് പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാറേ. ദിസ് ഈസ് ദ കേരള സ്റ്റോറി. ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. I wished this talk never ended. It was a nice presentation, and actually I am doing this research on the same area. My paper also titled the same, impact of Gulf migration and development of landscapes in it. Sorry, I altered every words. I'm quite tense. So here I would like to bring your attention on the citizenship issue. As you discussed the disparity between Travancore and Malabar, and people are now migrating to Europe or America and all, where they are getting citizenship. In the case of GCC countries, they don't give citizenship. Their assistance is based on their visa and visa renewal. For families, those kids, the teenagers, they have to depend either on their parents' visa. Once they get married, they are dependent on their husband visa. Recently, the Dubai has started the golden visa package. I would like to call it as a package because there is a business, politics, everything behind that. For a common man, it is not reachable. അത് ഒരുപാട് അപ്രാപ്യമാണ്. And ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. The same time, the family who have been living in UAE or other GCC countries have been facing the problem of family issues. As Neha Vora quoted, Dubai is an extension of Kerala. They get everything there. So, ഈ ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികൾ, they are detaching from their culture, tradition. Now, it was the first generation who unskilled migrants. Now that skilled migrants are living there, the rate of skilled migrants are higher. So this second and third generations are coming. They are living in another country where they do not belong. They do not belong either in UAE, either in Kerala. The number of families vacation have been decreased. One reason is when teenagers are they don't like Kerala. They blame the climate, hygiene, transport, everything. At the same time, okay. പിന്നെ ഈ flight charge, that also another problem. So each citizenship ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. Okay. I think I will take 5 minutes to answer that, then we will stop that because we can talk more. I think 2-3 points I want to make because you are also part of this education thing. I think Kerala requires what I call them capacity building programs. If the Malabar Education Society or anybody sitting here, any colleges, any universities, not just to Calicut, I feel that capacity building is missing in many places. Because even capacity building for faculty members, because they are guiding students, they don't know what they are guiding. Even PhD students I am seeing from, because I was a dean of the Kannada University for 3 years for all the social department. When Gobinath was the VC, he said nobody is good in our whole department, whole university, you come. So I used to go quite often, and I was being appointed specially with the permission from the governor
Normally you have to be a dean, should be from the university. He took me outside the thing with a special rule. He used his provision as a vice chancellor. I went there, I went to several colleges for promotion from 6,000 to 7,000, 7,000 to 8,000, publishing one article, people are waiting for 3 years. So I think capacity building is very important. If any one of you want to work with our institute on capacity building, on writing skills, data analysis, using the big data, engaging with big data, and we will be very pleased to collaborate and give capacity building. What we know, we will tell them, and it can be translated into research, capacity building, database. I think we can help you because, for example, even the migration survey, this is running for 25 years now. 1998 we started. Now we have, it's a silver jubilee year for the migration survey, silver jubilee. Like 25 years we completed living together. No divorce. Kerala is getting more divorce now anyway. So 25 years we are doing the survey, it will continue. So I think for some of you to look at the data, you need some type of a knowledge, SPSS, R-base. I think if you are interested, any one of you, you can get in touch with us. My mobile number is with the team and the email is with the team. This is something general for everybody. And you can also come to our institute. We have a research internship. People can come and spend 2 weeks. I am getting people from Asaka University, but I don't get people from Calicut. Because Calicut people think they know everything anyway. So like the principal told me, the head of department, sorry, idu kollula sare. So I'm sending my son to outside the country. So I think you people can learn. You don't need to go there. Now why I am telling you, second point, I think about the citizenship. But Gulf lo pona alkar ivide ishtam pole kana. Returned migrants 1.7 million are there in Kerala. Ivarku ella anne avarku UAE citizenship o Saudi kuduthirundengi in Kerala alkar onnum kaanilla ellarum avadeyana kaanam. So it is good they did for you. I am very happy about that. അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം വിത്ത് പിറക്കി അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. അയ്യേ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്രകാരം 50 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. 5 മില്യൺ. ഈ 5 മില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ പാസ്പോർട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഡബിൾ പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്ത്യ, നോ ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ UAE പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങോ, ഇന്ത്യ പാസ്പോർട്ട് കളയാം. അപ്പം കേരള പോപ്പുലേഷൻ 32 മില്യണിലെന്ത് 20 നിങ്ങളിപ്പോൾ വോട്ട് പോടാൻ പറ്റില്ല. അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം, പൈസ കൊടുത്ത് പാർട്ടിക്ക് കളിപ്പിക്കാം, വോട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. So you have to look at the citizenship there. This is something very important. Luckily you all, otherwise many of the Malayalis would have got the citizenship. അവിടെ ഉட்കാന്നിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം അടിക്കുന്നത് അവിടെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടിരിക്കും, വെള്ളം അടിക്കുന്നത് നടക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ അടിക്കുന്നത് അവിടെ അടിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ കടയെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കടയെല്ലാം അടച്ചു പോട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. Third point, I think something very important about the student migration. I think this is something I was telling 2 days back in a meeting with the CPI. We need counseling for parents, not children. I feel very sad when I see some parents. But Kerala, even I was talking with a family lawyer few weeks back. He said, "Sir, 4 divorce നടക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ. 2 ഡൈവോഴ്സുക്ക് കാരണം, 4ൽ 2ക്ക് കാരണം ഈ പയ്യനുടെയും പെണ്ണുடைய അച്ഛനും അമ്മയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഡൈവോഴ്സ് കാരണം. ആ പിള്ളേർക്ക് ഒരു എൻ്റെ മോളെ നീ അടിച്ചാടാ, നാനേ അടിച്ചിട്ടില്ലടാ, നീ അവിടെ വേണ്ടാണ്ടി, ഞാൻ ഉനക്ക് വാടി ഇവിടെ വീട്ടിക്ക്. അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൾ വരുമോ? പിള്ളേർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ടു പാരൻസ്. What is happening? Kerala, I told this to the government also. 1970-80s ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നാണ്, 2ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. 2ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് 5ാം ക്ലാസ് പാസ് 8 പാസ്. മലബാറിൽ 10ാം ക്ലാസ് പാസ് പണിയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഓൺലി 3% ആണ് 98ൽ. I went to Gulf, UAE. അപ്പോൾ I had a meeting with the UAE fellow, all white dress, they all will white dress, വട്ടമലായിട്ട് വന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ കൂടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ കേരളത്തിൽ വേറെ ആൾക്കാരെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടില്ല സാറേ, ഹൗ ആർ യു മാനേജിങ് ദീസ് മലയാളീസ്? എനിക്കേ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറേ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പം പുള്ളിയായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, സാർ വി ആർ റണ്ണിങ് എ ക്രസ് കോഴ്സ്, മലയാളം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് സാറേ, എന്നാൽ മലയാളീസ് എങ്ങനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പട്ടിന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പട്ടിന്നിട്ട് പരമാണ്. അയ്യോ എന്നെ പട്ടി പറഞ്ഞാ, അയ്യേ ഞങ്ങൾ മലയാളം പഠിക്കുകയാണ്, അറബ്സുകാർ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത്, സാറേ ഇത് കൊള്ളൂല. അപ്പോൾ UAE ഗവൺമെൻറ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ദേ സാഡ് UAEക്ക് വരണമെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കി. നാനെല്ലാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ എല്ലാ പയ്യന്മാരും സ്കൂളിൽ കൊറാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാ അവിടെ വാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പയ്യന്മാരില്ല, എന്നോട് സ്കൂളിൽ പോകണം സാറേ, അവിടെ വിസ തരുമ്പോൾ സാറേ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവണം. അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാനക്കേടാണ്. അയ്യാ പയ്യൻ ചോദിച്ചു ഏതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകണോ, വിസ കിട്ടില്ല, ഇവയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവണോ, അല്ലെങ്കിൽ 3ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ അച്ഛൻ 3ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് പോകുന്ന ആളാണോ, അവൻ 5ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് പോകുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പം പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് പുതിയ റൂളാണോ? ഒരു 15 വർഷം മുന്നേ വന്നി ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമോ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്ത് once upon a time പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ വെൻ ടു ഗൾഫ്. We call them unskilled worker. This is called unskilled. We call them unskilled. But I am against this word unskilled. ഇപ്പോൾ അവർ കടയ്ക്ക് പോയാണോ, എടാ നമുക്ക് ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോവാ. The man who makes biryani officially unskilled. But എനിക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. It is a skilled. നമ്മൾ സ്കില്ലേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ പറയണേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മനസ്സിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോയി നമ്മൾ മുടി വെട്ടാൻ പോയാണോ, തലയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അവനക്ക് തല കറക്റ്റാக വെട്ടാൻ നിങ്ങൾ തലയെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമോ? അവൻ നമ്മൾ പറയണം മുടി വെട്ടാമേ അൺസ്കിൽഡ്. അവൻ സ്കിൽഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുടി വെട്ടാൻ അറിയാമോ? അറിഞ്ഞൂടാ. തലയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അവൻ കഴുത്ത് വെട്ടിയെങ്കിൽ കത്തി വെച്ച് നിങ്ങൾ യു ആർ കോൺഫിഡൻസ് ഹി വിൽ കട്ട് യുവർ ഹെയർ പ്രോപ്പർലി. കണ്ണാടി നോക്കാം, ആ കൊള്ളാം, ഇവിടെ വെട്ടിടാ കുറച്ച്, എല്ലാം തലയാട്ടം. ദാറ്റ് മീൻ യു ട്രസ്റ്റ് ഹിസ് സ്കിൽസ്. ആ മുടി വെട്ടുന്നത്, അവനോട് സേവ് ചെയ്തത്, അവൻ തലയെ 2 ആട്ടം. അപ്പം ചില കഴുത്ത് വളഞ്ഞു പോകും, അത് വേറെ പ്രശ്നം. അത് ഒരു സ്കില്ലാണോ? ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് മുടി വെട്ടുന്നത് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അവനക്കറിയാം, അവൻ ഒന്ന് തലയെ വെട്ടുക. അൺസ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം. ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പിള്ളേർ അനുപ്പിയാണല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് പോகிற പിള്ളേരെല്ലാം earlier we sent unskilled worker, now we are sending unskilled worker throughout the world. We call the name is student migration. നമ്മളെ പിള്ളേരെല്ലാം അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്ത പണിയെല്ലാം മുടിവെട്ടുற പണിയാണ്. പറയണം കേട്ടോ ആട്ടെ. 4 days back I met somebody in പത്തനംതിട്ട. പുള്ളി കണ്ടത് വെള്ളം പറയാണ്, സാറേ എൻ്റെ മകള് എഞ്ചിനീയറിങ് MBA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കനഡാവിൽ ഒരു പയ്യൻ നോക്കി സാറേ, നല്ല പയ്യൻ. അവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വാ ഉടനെ വേല കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും കല്യാണം പറഞ്ഞു വിട്ട്. സാറേ ബിടെക്കും പഠിച്ചിട്ട് MBA പഠിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മകള് വീട്ടു വേലയ്ക്ക് പോകണേ സാറേ, വീട്ടു വേലയ്ക്ക് പോയാണ് സാറേ ചൊല്ലിട്ട് ഈ ഒരേ കണ്ണിലിருந்து കണ്ണീർ പറയണം. വീട്ടു വേലയ്ക്ക് പോയാണ് സാറേ. വീട്ടു വേലയ്ക്ക് പോകാൻ 2 മണിക്കൂർ വേല ചെയ്യാം സാറേ, $40 സാറേ. അവിടെ പോയി ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം എടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേല സാറേ. 5 വീട്ടിൽ പോയാണ് സാറേ എൻ്റെ മകൾ. സാറേ എൻ്റെ മകളാണ് എപ്പടി വളർത്ത മകളാണോ. ബട്ട് അതേ പുള്ളി ആട്ടെ കറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ ചോദിക്കാം, എവിടെ നിങ്ങൾ മകളുണ്ട്? കരടാവില്ല, പൊങ്കച്ചമാർ. ഈ പൊങ്കച്ചമാരുടെ അവർക്കാണ് അടി കൊടുക്കേണ്ടത്. മകൻ അന്നോട് കണ്ടാളുണ്ട്, കണ്ടാൾ എന്നെ പണി ചെയ്യണം, ഇതാണ് പണി. അപ്പം നമ്മൾ we have to counsel those people. നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം, എടാ പഠിക്കാൻ അമേരിക്ക പോ, തിരിച്ചു വാ. നമ്മൾ തിരിച്ചു വാന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ പിള്ളേട്ടെ എടാ കനഡ പോയെങ്കിൽ അവിടെ നീ വരണ്ടാണ്ടാ, നീ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാർ, ഇവിടെ ചാമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാം പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. CPM ഒന്നും ചെയ്യില്ല, കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, മുസ്ലിം ഒന്നും ചെയ്യില്ല, എല്ലാം കറപ്ഷൻ, വരണ്ട, ഓടിക്കോ. പറയുന്നത് ആരാണ്? അച്ഛനും അമ്മയാണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി അറിയാമോ? മഹാത്മാഗാന്ധി അറിയാമോ? யாரானோ? ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன். പുള്ളി ഈസ് എ റിട്ടേൺ മൈഗ്രൻ്റ്. പുള്ളി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മതി നാട്ടിൽ പോയി നാടൻ അടിയാക്കാം. പുള്ളി വന്നിവിടെ വന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ പിള്ളേരെ പഠിക്കണം. എടാ തിരിച്ചു വാടാ, ഇവിടെ വന്ന് പണി ചെയ്യടാ. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരത് അത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഈ തിരിച്ചു വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പോയിട്ട് വാ, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോ. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് കാണാം സാറേ, ഇത് പോയെങ്കിൽ പോ. പെട്ടി ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി. അതന്നെ ഒരു അപ്പം പറഞ്ഞ്, സാറേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പിള്ളേർ? 2 മകനുണ്ട്, ഒരു മകൻ അമേരിക്കാവില്ല. പുള്ളി പൊങ്കച്ച പറഞ്ഞ് നടക്കണം, എൻ്റെ ഒരു മകൻ അമേരിക്കാവില്ല, ഒരു മകൻ കനഡാവില്ല. വൈഫ് മരിച്ചു പോയി, പുള്ളിക്ക് 80 വയസ്സ്. റോട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ അമേരിക്കാവില്ല, എൻ്റെ മകൻ കനഡാവില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു ചെത്ത വർമ്മ സാറേ, അവൻ ചോദിച്ചു ചെത്ത വർമാവാ സാർ, ഇത് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാവുമ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ വർമ്മോ സാറേ? ഇതുവരെയ്ക്ക് എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ 7 ദിവസം സമയം തരാം, എൻ്റെ വന്ന് ആൻസർ പറയണം, മകൻ വർമ്മോ വരാതാണ്ട്. പുള്ളി അടുത്ത ദിവസം എന്നെ തേടി വന്ന്,
സാറേ ആൻസർ കിട്ടി. എന്നാണ് ആൻസർ? മവൻ വരൂല്ല. நான் சொன்னேன் மவன் வரவில்லை. வருமோ? இல்லை சாரே, இப்போ கோவிட் കഴിഞ്ഞ് സാറേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ബറിയലാണ് സാറേ. അവിടെ നിന്നിട്ട് അവൻ ചിക്കൻ തിന്നിട്ട് ഇവിടെ ബോഡി ഈസ് ലീവിങ് ദ ചർച്ച്, ടെമ്പിൾ ഈസ് ലീവിങ്, ഇവിടെ അടക്കാൻ പോകുന്നത്. അവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവൻ മറ്റേ എന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ சாப்பிட்டுட்டு അവിടെ இருக்கும். ഇവിടെ வீடியோ நம்ம கண்டுட்டு இருக்கோம். நான் പറഞ്ഞ இப்படிப்பட்ட மகன் நீங்கள் சம்சாரிக்காமோ? நான் പറഞ്ഞ இனிமேல் எனி டைம் யூ டெல் அபவுட் யுவர் சன் கனடா அமெரிக்கா, ஐ வில் பீட் யூ அப். இது சினிமாவில், தமிழில் சினிமாவில் പറയുമല്ലോ, இனிமேல் ஏரியாவில் കണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നെ യു ആർ ടെംപ്റ്റിംഗ് മീ. നിന്റെ മകനെ അമേരിക്ക അനുപ്പിവിട്. നിങ്ങൾ പോയല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് വട്ടായി. എന്നെ വട്ടാക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വട്ട് കേസുകൾ കേട്ടാ. ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.